Good morning. Today's class is derivation of current equation. Okay, diode current equation. So in my previous class, I have gave you some introduction about current that will flow in a semiconductor PN diode. Okay, so in this class, we are going to derive the current equation such that you will get an idea about how the current will flow in a semiconductor when it is biased, when it is properly biased. So let us suppose this is a PN diode, and now this is a P-type semiconductor, and this is N-type semiconductor. Okay. Suppose here holes are majority charge carriers. The holes are here majority charge carriers. Okay, and electrons are the minority charge carriers in P region. Holes are majority charge carriers, and electrons are minority charge carriers. Electrons are minority charge carriers in P region. Likewise, in N side, electrons are majority charge carriers. Electrons are majority charge carriers, and holes will become minority charge carriers. Holes will become minority charge carriers in N region. Okay, so such that you may have some idea that minority charge carriers doesn't increase. Okay, minority charge carriers doesn't increase. Their number is constant with respect to temperature. If temperature is increased, then only minority charge carriers will increase. Otherwise, the number is constant. Okay. So for a semiconductor in equilibrium, total positive charge must be equal to total negative charge. Okay, charge in a semiconductor. Okay, total positive charge must be equal to total negative charge in order to make transistor semiconductor stable here, right? So let us suppose Pn naught means number of holes in N region at equilibrium. P naught here means number of holes in N region at equilibrium. Number of holes means hole concentration. In N region, in N region, holes becomes minority charge carriers. So at equilibrium means at constant temperature, at equilibrium, let us suppose, means temperature is constant here, let us suppose, right? So Pn naught here becomes total number of holes in N region, means this is minority charge carrier concentration. Okay, Pn naught is the minority charge carrier concentration. So here I will write like this: Np naught. Np naught means number of electrons in P region at equilibrium. Okay, number of electrons in P region at equilibrium. So number of electrons in P region. In P region, electrons become minority charge carriers here. So Np naught means at constant temperature, Np naught gives me electron concentration in P region. Okay, which is minority charge carrier concentration. So in P region, Np naught denotes minority charge carrier concentration. Likewise, in N side, Np naught gives me minority charge carrier concentration in N region. Minority charge carrier concentration in N region. Okay, what is this at the middle? What is this? This is depletion region width. Okay, this is
depletion region width. So positive charge is accumulated here, which is immobile, which is due to immobile ions, and negative charge is here developed at p side at the junction due to uncovering of ions. So here internally a voltage of 0.7 volts. Of course, I call it VB. This is the voltage VB. VB is the barrier potential. VB is the barrier potential which is set up due to diffusion of charge carriers here. So VB is like this. So this is the direction of electric field due to movement of charge carriers in P junction without applying bias. Okay, without applying bias, right? And let us suppose pp is the pp is the number of holes in p region. Pp represents number of holes in p region. In p region, number of holes means this is majority charge carrier concentration. This represents majority charge carrier concentration. NP naught represents minority charge carrier representation. NP naught is likewise. Here I call it NN. NN means number of electrons in N region, means electron concentration per centimeter cube. Okay, NN is the electron concentration. NN is the electron concentration, right? NN is the electron concentration, right? So sorry, I call it PP naught and NN naught. I call it. Why? Because it is due to see here, and now I'm not going to apply any voltage here. Okay, just I am talking about the condition of diode when it is not biased and at room temperature. Now I am talking about condition of diode, internal condition of diode due to temperature. Okay, means the diode is taken to room temperature. That's it. Okay, I'm not applying any bias now. Till now I didn't apply any bias. So N naught means number of electrons in N region at equilibrium. PP naught means number of holes in P region at equilibrium. Means total diode is in equilibrium state now. Means I am not applying any sort of voltage or any illumination I am giving. Okay, I'm not giving any illumination. Or any voltage I'm not applying. Just I have taken this diode. To room temperature. That's it. So this is the equilibrium condition. So PP naught means number of holes in P region at equilibrium. So I'm not talking about equilibrium condition. So PP naught represents majority charge carrier concentration in P side at equilibrium. Likewise, NN naught represents number of electrons in N region at equilibrium. Right? So this is majority charge carrier current, okay, in N side, okay, or majority charge carrier concentration. NN naught is the majority charge carrier concentration in N region, and PP naught is the majority charge carrier concentration in P region. NP naught is the minority charge carrier concentration in P region, and PN naught is the minority charge carrier concentration in N region. This you have to remember. Okay, otherwise I can't move on to next slide. Okay, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలమ్మా ఈ రిప్రజెంటేషన్ ని, అయితే నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళలేను. మాటికి ముందుగానే తిప్పుతూ ఉండాలి నేను. ఓకే, అది మీరు రాసుకోండి. రైట్, now what I am doing is I am applying some voltage.
Okay, I'm applying some voltage. When I sub this voltage, I call it V. V is the voltage I'm applying now. So what is the electric field? What is the electric field due to applied potential? This direction, positive to negative. This is positive, this is negative. Positive to negative. This direction is the electric field due to applied voltage. Okay. See now, see here, one thing will happen. I am now applying voltage now. I am now applying voltage. So this is not in, this diode is not in equilibrium condition now. Then diode is not in equilibrium condition now. Why? Because I am applying some voltage, some external potential I am applying, some force I am applying on the charge carriers in the PN diode. So what will happen? This PP naught becomes PP now. PP is the charge carrier concentration in P side, and NN is the concentration of electrons in N side. Okay. Now this is not at equilibrium now anymore. Okay. Equilibrium not anymore. But NP naught P naught మారతాయా అండి? మారకూడదు. ఎందుకని? ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నా లేకపోయినా వోల్టేజ్ ఇచ్చినా సరే మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మాత్రము మారవు. మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎప్పుడు మారుతాయి అంటే ఓన్లీ వెన్ ఐ ఇంక్రీస్ టెంపరేచర్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీస్ టెంపరేచర్, then what will happen? More number of bonds will be broken. So what will happen? More number of free charge carriers will come outside. So what will happen? If electron come outside, then a hole will be created in its initial position. So electron hole pairs will be created. Electron hole pairs will be created if I increase temperature. So electron concentration and hole concentration both will increase if I increase temperature. Okay. But if I apply voltage, then what will happen? These minority charge carriers will not increase. Why? Because there is no generation of charge carriers. If I apply voltage, what is nothing but a force here. I am applying some force here. So this force will apply on the charge carriers. So what will become? What will happen if I increase voltage? The movement of charge carriers will increase. The movement of charge carrier will increase, but not number of charge carriers. Voltage పెంచితే charge carriers యొక్క మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది, అంతేకాని charge carriers యొక్క నెంబర్ పెరగదండి. సో వోల్టేజ్ పెంచితే ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ పెరగడం వల్ల కరెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? అర్థమవుతుందా? కరెంట్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఎట్ ఇనిషియల్ కండిషన్. ఇన్ రివర్స్ బయాస్ లో కండిషన్ వేరేది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ నౌ. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? My charge carrier concentration will not change. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 kada. I will see here. Let us suppose it is equally doped. Okay. Doping concentration is equal on both sides. Let us suppose doping concentration is equal on P side and also N side. అంటే P side లో డోపింగ్ ఎలాగే చేసామో డోపింగ్ N side కూడా అంతే చేసాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ మైనారిటీ సేమ్ అవుతాయి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇక్కడ కొంచెం రబ్ చేశానమ్మా, అంతే, తప్పించి ఏమి కాదు. రైట్. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ డ్యూ టు దిస్ electric field, see this VB is internally developed. This electric field is internally developed. Okay. This is electric field due to applied voltage. Both are in opposite direction. So what will happen? Effective width at the junction will reduce. So effective width will reduce here. Now this is the junction. Now. Junction width becomes small here. So if junction width reduces, what will happen? If junction width reduces, what will happen? Resistance decreases. So what will happen? Here holes will be diffused to N side and electrons will be diffused to P side. Okay, because resistance here reduces to a value. So what will happen?
holes will diffuse from p side to n side, and electrons will move from n side to p side. So let us suppose 5 holes came to, see here, 5 holes came to n region. So what is the hole value now? 5 holes are coming from p side to n side, and already I have 5 holes. So total holes p in n region, total holes p in n region equal to ఏమవుతుందండి వాల్యూ ఇది? I will write here, total holes p in n region equal to ఏమవుతుందండి వాల్యూ ఇది అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న హోల్స్ అన్నమాట. pn naught plus number of holes diffusing, number of holes diffusing from p side to n side. Okay, pn naught is 5. pn naught, let us suppose 6 holes came here. Okay, let us suppose 6 holes came here. Why? Because if 2 5 5 తీసుకొని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. Let us suppose 6 holes వచ్చేయండి ఇటు నుంచి ఇటు from p side to n side. 6 holes came from p side to n side, right? So what is pn naught? 5. What is number of holes diffused from what is the number of holes diffused from p to n? 6 holes. So total holes equal to 11. Total holes equal to 11. Okay, సో ఒకటి మీరు గమనించాలి, ఇక్కడ 6 holes ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారమ్మా. అవి 10 అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, 30 అవ్వచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ వోల్టేజ్. I don't know exact number. How many holes are coming from p side to n side? I don't know. But I have to find number of holes here. So ఎన్ని హోల్స్ వచ్చినాయి from p side to n side అంటే ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు మనము? pn minus pn naught. pn minus pn naught gives me number of holes coming from n side to p side. So number of holes coming from n side to p side. pn minus p naught is the number of holes coming from n side to p from p side to n side. Number of holes coming from p side to n side. Keep in mind this thing. Okay. Now ఇక్కడ ఏమైంది ఇప్పుడు అంటే హోల్స్ పెరిగిపోయాయి. గమనించండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హోల్స్ ఇక్కడ వచ్చాయి కదమ్మా. The holes are coming from p side to n side. So what will happen? అంటే these holes will move from this point. So what is this point? I call this point C. Where C is the edge of junction and where C is the edge of junction, this one. Okay, edge of junction, this point, edge of junction and n region. C is the edge of junction and n region. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి ఇప్పుడు నాకు అంటే హోల్స్ వచ్చినాయండి. ఈ హోల్స్ ఏమవుతున్నాయండి? దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ n region. Since holes are positive charge carriers, some of the holes or all the holes will recombine with electrons. 6 holes వచ్చినాయమ్మా ఇక్కడ. కాబట్టి ఏమవుతాయి? 6 electrons తో రికంబైన్ అయిపోతాయి. చూడు 1 2 3 4 5 6 హోల్స్ అన్నవి 6 electrons తో రికంబైన్ అయిపోయినాయి. 6 electrons తో అవి రీకంబైన్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏమైంది గమనించండి. pn naught అలాగే ఉన్నది. pn naught మారలేదు. వచ్చిన హోల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6 వచ్చాయి హోల్స్. ఈ 6 హోల్స్ 6 electrons తో రీకంబైన్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ హోల్ నెంబర్ తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ హోల్స్ తగ్గిపోయినాయి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయినాయి.
ఇక్కడ హోల్స్ ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి? హోల్స్ ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి? డ్యూ టు డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి? డ్యూ టు రీకాంబినేషన్. ఓకే, ఇక్కడ హోల్స్ తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి సప్లై ఏం చేయాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు డ్రా ఎలక్ట్రాన్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు డ్రా ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ లాగిందండి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాగింది? ఎన్ని హోల్స్ అయితే పంపించిందో అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాగింది. ఎన్ని హోల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి? 6 హోల్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి లాగింది. ఎలక్ట్రాన్స్ బయటికి లాగితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం ఏర్పడతాయి? హోల్స్ ఏర్పడతాయి. హోల్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గినాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయినాయి ఇక్కడ. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ని కూడాను ఇక్కడికి పంపించేస్తుంది. ఈ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇటు నుంచి ఇటు పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? అది రైట్. ఇప్పుడు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చాయమ్మా. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, సి హియర్ టుడేస్ క్లాస్ కొద్దిగా ఎక్కువసేపు పడుతుందమ్మా, బట్ స్టే ట్యూన్. ఓకే, వైపుగా చాలా టైం పడుతుంది చెప్పడానికి, డెరివేషన్ చెప్పడానికి. ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం బికాస్ ఇట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ టాపిక్ ఇన్ ఏడీసీ. ఓకే, కొద్ది టైం పడుతుంది, కొద్దిగా వెయిట్ చేయండి. టైం అయిపోయినా సరే ఇబ్బంది పెట్టద్దు కూడా. రైట్. సో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ మనకి. మళ్ళీ ఏమైపోయింది? 6 హోల్స్ వచ్చేసినాయి, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి ఇటు పక్కకి. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎన్ సైడ్ టు పి సైడ్. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎన్ సైడ్ టు పి సైడ్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి అనుకుందాము? సిన్స్ సప్లై ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఎన్ని హోల్స్ అయితే పోయినాయో అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్క నుంచి వస్తాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్కకు వచ్చాయమ్మా. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్కకు వచ్చాయమ్మా. ఓకే, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పక్కకు వచ్చాయి. రైట్. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే ఏమవుతాయి? ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయినాయి. 6 ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఎందుకు తగ్గిపోయినాయి? డ్యూ టు డిఫ్యూజన్. ఇక్కడ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైపోయినాయి? 6 హోల్స్ తో రీకంబైన్ అయిపోయినాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ మళ్ళీ హోల్స్ తగ్గిపోయినాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ హోల్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోయినాయి. ఎన్ని తగ్గినాయి? ఎన్నైతే డిఫ్యూజ్ అయినాయో అన్నీ తగ్గినాయి. ఎన్ని డిఫ్యూజ్ అయినాయి? 6 డిఫ్యూజ్ అయినాయి కాబట్టి 6 తగ్గినాయి. కాబట్టి ఏం చేయాలి? మళ్ళీ సప్లై 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ని బయటికి లాగేయాలి. సో అగైన్ ఇక్కడ మనకి 6 హోల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఓకే, 6 హోల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ లాగిన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేయాలి? లాగిన ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇట్ మస్ట్ సెండ్ ఫ్రమ్ ఎన్ సైడ్ పి సైడ్ టు ఎన్ సైడ్, ఇక్కడికి పంపించేయాలన్నమాట. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ పంపించేస్తుంది. ఇలా మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, అగైన్ ఐ am with 6 electrons now. This is the condition. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇలా మూమెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్ జరుగుతూ ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్స్ అన్నవి ఇలా మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. పి సైడ్ నుంచి ఎన్ సైడ్ కి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి అమ్మా, దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ electrons which is extracting by the supply. Okay, electrons positive charge attract చేస్తుంది. ఇంతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు పంపిస్తుంది. So this is the direction of current. That's why current is forwarding here. The direction of current is in forward direction. That's why this bias is called forward bias. ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి కొన్ని. ఓకే, ఇలా మన కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది చెప్పుకున్నాం మనం. రైట్. ఇక్కడ మీరు కొన్ని గుర్తుంచుకోవాలండి. ఆ కొన్ని ఏంటంటే దిస్ పిపి అంటే ఏంటి, ఎన్ఎన్ అంటే ఏంటి, ఎన్ఎన్ అంటే ఏంటి, రైట్. తర్వాత ఈ ఎన్పి నాట్ అంటే ఏంటి, పిఎన్ నాట్ అంటే ఏంటి, ఈ పాయింట్ సి అంటే ఏంటి. గమనించండి అమ్మా, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చినాయి కదా, వచ్చి ఏమైనాయి? ఇక్కడ హోల్స్ తో రీకంబైన్ అయిపోయింది. అప్పుడు దిస్ మల్టీ చార్జ్ క్యారియర్ కరెంట్ కొంతసేపు మాత్రమే పెరుగుతుంది. బట్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ సెకండ్స్ టైం అన్నమాట ఏమవుతుంది? అన్ని రీకంబైన్ అయిపోతుంటాయి. మళ్ళీ ఈ మల్టీ చార్జ్ క్యారియర్ కరెంట్ మాత్రం మారదు. సో పిఎన్ నాట్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న
సప్లై ఇచ్చినా సరే మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మాత్రం మారవు. అది మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకేనా? టిల్ నౌ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? దిస్ ఈస్ జంక్షన్. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి రా. ఇవన్నీ మీకు నేను నెక్స్ట్ బొమ్మలో చూపిస్తాను అనమాట. నేను మీకు ఎలా చెప్తున్నాను అంటే చిన్న బొమ్మని చూసి మ్యాటర్ రాయాలి మీరు. అలా అయితే మీకు తొందరగా గుర్తుంటుంది. అన్నీ గుర్తుంచుకోవడం కష్టం, బొమ్మని చూస్తూ మ్యాటర్ రాయాలి. సో నేను మీకు అలా చెప్తాను. ఓకే, సో ఈ బొమ్మ మీకు అర్థమైందా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, గివ్ మీ సమ్ రిప్లై. Yes, sir. Okay, is it clear for everyone? Right. I am clearing all my drawings. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలరా, పిఎన్ మైనస్ పిఎన్ నాట్ అంటే ఏంటి? ఎన్ని హోల్స్ పి నుంచి ఎన్కి వచ్చాయో తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే ఎన్పి మైనస్ ఎన్పి నాట్ అంటే ఎన్ని హోల్స్ ఎన్ నుంచి పీకి వచ్చాయో చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? పిఎన్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్. పిఎన్ నాట్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ మైనస్ చార్జ్ క్యారియర్స్ అనమాట ఇది. ఓకే, పిఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్. ఇటు నుంచి ఒక 6 వచ్చాయి అనుకుంటా చిన్న, 6 ప్లస్ 5 అది 11 అయింది. ఈ 11 దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి? ఈ పిఎన్ నాట్కి ప్లస్ వచ్చిన వాటికి. అదనమాట పిఎన్ అంటే. సో పిఎన్ మైనస్ పిఎన్ నాట్, పిఎన్ మొత్తం అంటే 11 మైనస్ పిఎన్ నాట్ ఎన్ని? 5 అంటే ఎన్ని అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి? ఎలక్ట్రాన్స్ 6, హోల్స్ 6 వచ్చినాయి. ఈ 6 ఏమవుతున్నాయి? వచ్చి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు, టేక్ అనదర్ కలర్, టేక్ బ్లాక్ కలర్, ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు హోల్స్ తో ఎలక్ట్రాన్స్ తో రీకంబైన్ అయిపోయినాయి. సేమ్ అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా వెళ్ళిలాగా హోల్స్ తో రీకంబైన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట. రైట్, ఐఎమ్ క్లియరింగ్ ఆల్ మై డ్రాయింగ్స్ నౌ. సో ఇది మీకు డయాగ్రామ్ అమ్మా. గమనించండి, ఇదేంటి? పి రీజియన్, ఇది ఎన్ రీజియన్ రా. రైట్, ఇది మనకేంటి? డిప్లీషన్ రీజియన్ అనమాట. ఇది మనకేంటి? బ్యారియర్ అనమాట. ఓకేనండి? సో గమనించండి, మనకి ఇది జంక్షన్. ఓకేనా? ఇది జంక్షన్ అండి. దిస్ ఇస్ జంక్షన్. జంక్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ టోటలీ ఇట్ ఈస్ అ జంక్షన్. ఇది మొత్తం మనకి ఏంటమ్మా? ఇది జంక్షన్ విడ్త్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ జంక్షన్ విడ్త్. ఓకే రైట్, ఇది మనకేంటి? ఈ లైన్ ఏంటి? ఈ థిక్ బ్లాక్ లైన్ ఏంటమ్మా? దిస్ థిక్ బ్లాక్ లైన్ ఈజ్, ఈ బ్లాక్ లైన్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. పి టైప్ కి అంటే కొంచెం ఇంటర్ఫేస్. ఈ డాటెడ్ లైన్స్ అన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ జంక్షన్ విడ్త్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ టోటల్ జంక్షన్ విడ్త్. ఈ కొద్దిగా ఏంటి అంటే జంక్షన్ విడ్త్ ఎన్ రీజియన్ లో ఎంత వరకు అయితే ఉందో అది. ఈ కొద్దిగా ఏంటి అంటే జంక్షన్ విడ్త్ పి రీజియన్ లోకి ఎంత స్ప్రెడ్ అయిందో అది. ఆ పాయింట్ నేనేమంటున్నానంటే ఎక్స్పి అంటున్నాను. ఈ పాయింట్ నేనేమంటున్నానంటే ఎక్స్ఎన్ అంటున్నాను. ఎక్స్ఎన్ ఇస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ జంక్షన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎన్ రీజియన్. ఎక్స్పి అంటే ఏంటి? సారీ, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. మైనస్ ఎక్స్పి అంటే ఏంటి? సిన్స్ ఇది 0 అనుకుంటే కనుక ఇది పాజిటివ్ యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ యాక్సిస్ అమ్మా, అంతే. దట్స్ వై ఐ కాల్ ఇట్ మైనస్ ఎక్స్పి. దట్స్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ హియర్ మైనస్ ఎక్స్పి? Minus xp is the point. Minus xp is the point at which it is the edge of depletion region only in P region. P region లో మాత్రమే ఉన్న depletion region width అన్నమాట. అది P region మాత్రమే ఉన్న depletion region యొక్క width అన్నమాట. అది ఓకే, I call it minus xp. ఓకే, ఈ లెవెల్ ఏంటి అంటే దిస్ లెవెల్ ఐ కాల్ ఇట్ పిఎన్ నాట్. పిఎన్ నాట్ అంటే ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నప్పుడు
ఎన్ రీజియన్ లో ఉన్న హోల్స్ అంటే మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ యొక్క నెంబర్ చెప్పాను దాకా మీకు నేను. ఓకే, ఈ నెంబర్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందండి, మారదు. కాబట్టి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్ ఏ కాన్స్టెంట్ లైన్. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ఎన్పి నాట్ అంటే ఏంటి? ఎన్పి నాట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ పి రీజియన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే పి రీజియన్ లో ఉన్న మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ యొక్క నెంబర్ అన్నమాట. ఇది మారదు, కాన్స్టెంట్. కాబట్టి నేను అక్కడ కలర్ నేను అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ గీసానండి ఎన్పి నాట్ ని, రైట్? సో వాట్ ఈస్ దిస్ లెవెల్? నౌ this level is PP, number of holes in P region. Since holes అనేవి ఇక్కడ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ కాబట్టి కొద్దిగా హైట్ చూపించాను అనమాట నేను, అంతే. ఇవి మైనారిటీ కాబట్టి లో లెవెల్లో చూపించాను, అంతే. దట్స్ ఇట్, రైట్? సో PP is the minority majority charge carrier current, majority charge carrier concentration in P region. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ PP, దిస్ ఇస్ ద లైన్. ఓకే, మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్. అలాగే ఇక్కడ NN అని రాస్తున్నాను రా, దిస్ ఇస్ NN. NN అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్ విచ్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎన్ సైడ్, ఇప్పుడు ఏమైపోయినాయి? పి సైడ్ నుంచి కొన్ని హోల్స్ వచ్చినాయి, ఇలా వచ్చినాయి. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఏంటి? నేను చెప్పాను సార్ నేను సి అనే పాయింట్ అని, అది అంటే కరెక్ట్. ఇది మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. ఇక్కడ దాకా మనకి హోల్స్ వచ్చినాయి. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయి? హోల్స్ వచ్చి ఎన్ రీజియన్ లోకి డిఫ్యూజ్ అయిపోతాయి అనమాట, రైట్? ఇప్పుడు వస్తూ ఏమవుతాయి? ఎన్ రీజియన్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ తో కొన్ని రీకంబైన్ అయిపోతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ తో రీకంబైన్ అయిపోతే అప్పుడు వచ్చిన హోల్స్ నెంబర్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇటు చుట్టూ 10 వచ్చినాయమ్మా హోల్స్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి? 10 హోల్స్ వచ్చిన తర్వాత 10 హోల్స్ ఏమవుతాయి? రీకంబైన్ అయిపోతే 10 హోల్స్ కాస్త 8 అవుతాయి, 6 అవుతాయి, 4 అవుతాయి, 3 అవుతాయి, 2 అవుతాయి, 1 అవుతాయి, 0 అయిపోద్ది. ఓకే, see here. ఇప్పుడు x ఈక్వల్ టు xn దగ్గర ఓకే, at x ఈక్వల్ టు xn, see here, this is the number of hole. at x ఈక్వల్ టు xn, this is the number of hole. చూడండి, ఇక్కడ దాకా ఏంటి? pn నాట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకానేమో pn నాట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఏంటండి అంటే పి సైడ్ నుంచి వచ్చిన హోల్స్ నెంబర్ అన్నమాట. రెండు కలిపితే నాకు మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ సి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ నాకు సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను సి కనుక్కోవాలి, అది ఇప్పుడు చేసే మ్యాటర్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఓకేనా అండి, సి కనుక్కోవాలి. సో గమనించండి అమ్మా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే see here, ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఏమవుతుంది అంటే హోల్స్ వచ్చినాయి రీకంబైన్ అయిపోతాయి, అలాగే ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి, అవి కూడా రీకంబైన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో దిస్ కరెంట్ ఈజ్ డ్యూ టు మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్ కరెంట్. దిస్ కరెంట్ ఈజ్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు మ్యాటర్ అమ్మా. సో గమనించండి, చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ సి కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలరా? పిఎన్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్, పిఎన్ మైనస్ పిఎన్ నాట్ కనుక్కుంటే నాకేమొస్తాయి? పిఎన్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్, అంటే మొత్తం ఇదనమాట. సో ఇక్కడి నుంచి సో గమనించండి చిన్న, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? పిఎన్. ఇది పిఎన్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ ఎన్ రీజియన్. ఓకేనా అండి? మైనస్
పిఎన్ నాట్ దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేస్తే నాకేమొస్తుంది, ఈ వాల్యూ వస్తుంది. నాకు ఇదే కనుక్కోవాల్సింది. సో ఇది ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ లెవెల్ ఎంత ఉంది, సి దగ్గరికి వచ్చింది అనమాట. సి నుంచి ఏమవుతోంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా తగ్గిపోతోంది. కాబట్టి సిఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎల్పి అని రాస్తున్నానమ్మా. వేర్ ఎల్పి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ లెంత్ ఆఫ్ హోల్స్, అంటే పర్ సెంటీమీటర్ దూరం వెళ్తే హోల్స్ ఎన్ని డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, డిఫ్యూజన్ లెంత్ ఎంత ఫాస్ట్గా ఉందో చెప్పడం అనమాట. ఓకేనా అండి. సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ అవుతుందండి. యాక్చువల్లీ నేను ఈ ఈక్వేషన్ ని ఐ హావ్ టు డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. బట్ నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదండి. ఓకే, నేను బొమ్మ బట్టి చెప్తాను మీకు మ్యాటర్ని. సో పిఎన్ మైనస్ పిఎన్ నాట్ సి నుంచి మనకి గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంది. కాబట్టి సిహెచ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ పెట్టారమ్మా, ప్లస్ ఎక్స్ పెడితే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇంక్రీజింగ్ అనమాట. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డిక్రీజింగ్ కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ పెట్టాను బై ఎల్పి హియర్ మీన్స్ డిఫ్యూజన్ లెంత్ ఆఫ్ హోల్స్. దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి, వాల్యూ ఆఫ్ సి కనుక్కుంటే నాకు అయిపోతుంది. వాల్యూ ఆఫ్ సి కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. సో పిఎన్ కావాలి, పిఎన్ నాట్ కావాలి. పిఎన్ నాట్ తెలుసు నాకు. ఓకే, బికాస్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్. పిఎన్ అంటే తెలియదు నాకు. సో ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ పిఎన్ అండ్ సి. If I find these two values, then my problem is over. My derivation is over. Okay? Is it clear for you? Is it clear for you? Yes, sir. So now I'm filling all my drawings. I have to find this one. I have to find this value. Okay, that's it for me, right? So this is the equation. Pn minus Pn not equal to C e power minus x by Lp. Okay, this is my equation, right? If we are going to call, we have to find the C value and we have to find Pn value. Okay, otherwise I don't get the equation for current. Okay, why? Because C is the total number of charge carriers moving from charge carriers moving from p side to n side plus magnetic charge carriers in n side. So if I get this number, then only if I get this C value, then only I will get the total number of charge carriers position. So Pn minus Pn naught gives me total number of charge carriers moving from p side to n side. Total number of charge carriers moving from p side to n side. p side నుంచి n side కి n నుంచి తెలుస్తుంది అన్నమాట నాకు ఈ ఈక్వేషన్ బట్టి. ఓకే, రైట్. అండ్ నౌ ఈ x అన్నది ఏంటండి, నాకు ఈ టోటల్ యాక్సిస్. బట్ c అన్న పాయింట్ నాకు ఎక్కడ ఉందండి, at x equal to xn. At x equal to xn. Okay, so at x equal to xn, this equation will be C e power minus xn by Lp. C e power minus xn by Lp. This is my equation now. Okay, so what is the value of Pn at x equal to xn? నాకు కావాలన్నమాట. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, అదేంటి అంటే లా ఆఫ్ జంక్షన్. The most important 2 marks question or 3 marks question. Okay, Pn not equal to Pp not into e power minus Vb by Vt. Okay, so yes sir, ఏంటి అసలు ఇది లా ఆఫ్ జంక్షన్ అంటే గమనించండి అమ్మా. వాట్ ఈస్ Pn not? Pn not number of holes in n region at equilibrium, this value. Okay, what is Pp naught? Pp naught means total number of holes which are majority charge carriers in p region at equilibrium. Okay, this is Pp naught. So Pn naught
PP నాట్కి ఇది రిలేషన్షిప్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ఒకే రకమైన చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇవన్నీ కూడా, అవునా కదా. PP నాట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ P రీజన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే P రీజన్ లో ఉన్న హోల్స్ గమనించండి, P రీజన్ లో మనకి హోల్స్ మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్. ఓకే, అలాగే పిఎన్ నాట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ N రీజన్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఇది కూడా హోల్సే, బట్ ఇది కూడా నాకు హోల్సే. బట్ ఏంటి ఈ హోల్స్ ఏంటి, మైనారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఎన్ రీజియన్ లో. అంటే ఒకే రకమైన చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇటుపక్క ఉన్నప్పుడు రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ని ఎలా చెప్తాము అంటే పిఎన్ నాట్ అంటే దిస్ మైనస్ చార్జ్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పిపి నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ విబిఐ బై విటి. హియర్ విబిఐ అంటే ఏంటి అంటే ఈ బ్యారియర్ మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్, దిస్ కాల్డ్ బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ విబి. మనం రాసాం కదండి, మనము గుర్తొస్తుందా. ఇది ఒక డయోడ్ కింద తీసుకుంటే కనుక, డయోడ్ లో ఇది ఒక బ్యారియర్ కింద తీసుకుంటే కనుక, ఓకే, ఈ బ్యారియర్ కి ఒక పక్కేమో తీసారు కదా ఇది, ఒక పక్కేమో నెగిటివ్ చార్జ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ చార్జ్, ఒక పక్క పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ ఏమంటున్నాం మనము, బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం కదా, ఐ కాల్ ఇట్ విబి. ఇక్కడ నేను దీన్ని విబిఐ అన్నా, అంతే, తేడా ఏమీ లేదు. VT అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ VT? VT ఈస్ కాల్డ్ థర్మల్ వోల్టేజ్. థర్మల్ వోల్టేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఓకే, VT ఈక్వల్ టు KT అన్నది మనకి మీరు చదువుకుంటారమ్మా మీరు. ఓకే, వేర్ K ఈజ్ బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ T ఈజ్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీస్ కెల్విన్. Here K value is Boltzmann constant. What is Boltzmann constant value? K equal to 8.86.2 into 10 power, sorry, 86.2 into 10 power minus 6, 86.2 10 power minus 6 electron volts per degree Kelvin. This is the value for Boltzmann constant. Okay, is the value for Boltzmann constant. So VT equal to KT, right? T is in temperature in degree Kelvin. So degree Kelvin gets cancelled. So VT is in now volts. VT is in now volts. Okay. Thermal voltage VT means, right? So here VT represents thermal voltage. So ఒకే రకమైన చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇటుపక్క ఉన్నప్పుడు, జంక్షన్ కి అటుపక్క ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యన ఉండే రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఉండే రిలేషన్షిప్ అన్నది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బ్యారియర్ పొటెన్షియల్ VBI. సో PN naught equal to PP naught into e power minus VBI by VT. This is our relationship. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ జంక్షన్, రైట్? అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఏం చేసాము, మనం వోల్టేజ్ అప్లై చేసామండి. అవునా కదా? See here, I am applying some voltage here. I am applying a voltage V here. I am forward biasing now here. కాబట్టి ఏమవుతుంది, నాకు ఇలా వచ్చింది VBI బ్యారియర్ పొటెన్షియల్, ఇలా ఉన్నది వోల్టేజ్ V. What is the total voltage here? Both are opposite directions. So VBI minus V will be by total voltage at the junction. So VBI minus V అని అందుకు రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను, VBI minus V by VT. So గమనించండి, here the equation is PN naught equal to PP naught, means it is at equilibrium. Since I am applying some voltage, applying some voltage, this equilibrium conditions doesn't exist at all. Why? Because I am applying some voltage. So PN naught becomes PN, PP naught becomes PP, VBI becomes VBI minus V. Okay.
VBI minus V. VBI minus V. What is PN? Number of holes in N region. Number of holes in N region. What is PP? Number of holes in P region. Number of holes in P region. Okay. Number of holes in P region. అయితే P region లో మనకి హోల్స్ ఏమమ్మా మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనండి. P నుంచి N వైపు వెళ్ళేవి తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనండి. P రీజియన్ నుంచి N రీజియన్ వైపు వెళ్ళిపోయేవి తక్కువ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ P రీజియన్ నుంచి N రీజియన్ కి P రీజియన్ నుంచి దిస్ ఇస్ P రీజియన్, దిస్ ఇస్ P రీజియన్, దిస్ ఇస్ N రీజియన్. P రీజియన్ నుంచి N రీజియన్ కి వెళ్ళిపోయినా సరే చార్జ్ క్యారియర్స్ అన్ని పోతాయా? పోవండి. ఓకే. హియర్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ ఆర్ వెరీ 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 హై. ఇక్కడికి వెళ్ళేవి తక్కువే ఉంటాయి. ఎంతసేపు తక్కువే ఉంటాయి, మొత్తం వెళ్ళిపోవు కదా. కాబట్టి ఐ కెన్ టేక్, ఒకవేళ వెళ్ళినా సరే వీటి వాల్యూ, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ వాల్యూ అంతగా ఏమి మారదు అని తీసుకుంటే దెన్ PP, నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇన్ P region will be equal to number of holes in P region at equilibrium. At equilibrium అంటే వోల్టేజ్ ఏమి అప్లై చేయకపోయినప్పుడు ఉన్న మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, వోల్టేజ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి కొన్ని వెళ్ళిపోయినా సరే ఇక్కడ నెంబర్ ఏమి అంత ఎక్కువ మారదండి. ఇక్కడ హోల్స్ నెంబర్ అంత ఎక్కువ తగ్గిపోదండి అక్కడ. ఓకేనండి. కాబట్టి హోల్స్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం కాబట్టి PP అంటున్నాను అనమాట దీన్ని. కాబట్టి PP is nearly equal to PP is nearly equal to PP naught. PP is nearly equal to PP naught. Okay. So PP is nearly equal to PP naught, right? That's why I'm writing here in place of PP, I'm writing here PP naught. So Pn equal to PP naught into e power minus VPI minus V by VT. ఇప్పుడు నాకేమొచ్చిందండి? పిఎన్ వచ్చింది. పిఎన్ వచ్చింది. ఓకే. గుర్తుందమ్మా, నేను మీకు మాట చెప్పి ఉన్నాను, ఇక్కడ పిఎన్ తెలియదు, సి తెలియదు, సి కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు పిఎన్ వచ్చింది. పిఎన్ నాట్ ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది, దిస్ ఇస్ పిఎన్ నాట్. సో పిఎన్ వచ్చింది, పిఎన్ నాట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నా సి కనుక్కోవడం ఈజీనే కదా. I can find now C very easily. Why? Because Pn minus Pn naught gives me this value. Kabatti C is constant here. E power minus x minus x. X here means length of this diode. I know it. It's a constant. LP, it's a constant. C no, I have to find. So నాకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది, C కనుక్కుంటే అయిపోయింది ఇంకా నాకు. That's the equation. So this is Pn is equation 3. Pn naught is equation 2. సో 3 minus 2 వేస్తే నాకు Pn minus Pn naught వస్తుంది. సో equation 3 minus equation 2 gives me Pn minus Pn naught. What is Pn? This is Pn. This is Pn. This equation is Pn. What is Pn naught? This equation is Pn naught. This equation is Pn naught. This equation is Pn naught. So 3 minus 2 gives me this value. Right here PP naught e power minus V by VT ikkada undi, and it's also here also, and it is present here also. So if I take common PP naught e power minus V by VT, if I take it common, then it will gives me e power V by VT minus, it will become 1. PP naught equal to e power minus V by VT means Pn naught from equation 2. This is my Pn naught, equation 2. So substitute it. I'm substituting this. Therefore, Pn minus Pn naught equal to Pn naught e power minus V by Vt minus 1. So, Pn minus Pn naught is this value. I am now getting this value. And previously, Pn minus Pn naught I got C e power minus x by Lp. Okay, x equal to y, x equal to z. Therefore, y equal to z. So, C e power minus x by Lp equal to this value. So C power minus x by Lp equal to this value. So C e power minus x by Lp
I have to find C value at x equal to xn kada. I have to find C value at x equal to xn. This is point C. I have to find this value at x equal to xn. So substituting at x equal to xn. At x equal to xn, Pn naught e power v by vt minus 1 equal to C e power minus xn by Lp. Okay. So from this C equal to Pn naught e power v by vt minus 1 x e power minus xn by Lp. If I take that side, it will become plus. So e power xn by Lp. Now I have C value. Substitute this C value in main equation. This equation. In main equation. Okay. So I am getting this Pn equal to Pn minus Pn naught equal to kada. So Pn minus Pn naught. I'm taking Pn naught this side. Therefore Pn naught plus C ante Pn naught e power v by vt minus 1 e power xn by Lp into e power minus x by Lp. Okay. Equation 1, main equation. Therefore Pn equal to Pn naught plus Pn naught into e power v by vt minus 1. Here it is e power, it is also e power. So if I club both e's, then e power minus x if I take common, minus if I take common, x minus xn by Lp. X minus xn by Lp. So what is this Pn? Number of holes in n region. Number of holes in n region. Okay. Similarly, number of electrons in p region. This also I have to find. Number of holes in n region means these are minority charge carriers. Okay. So NP here is number of electrons in p region, means electrons in p region, minority charge carriers in p region. So if I substitute p with n and n with p, I will get this equation. So substitute p in place of n and n in place of p. P becomes n becomes p. Np equal to np naught plus np naught into e power vt minus 1 e power. See here one thing. If I go through positive x direction, if I am going to positive x direction, I am getting negative here. Okay. If I go to negative x direction, then negative will become positive. So at x equal to minus xp. So if I take these two into account, I am going to negative x direction, so it will become positive. So this negative will become positive. X at x equal to minus xp, you have to find. Substitute here minus xp. Therefore minus of minus xp plus xp by ln. Okay, this is for electrons in p side. Electrons in p side. So I have to find Pn of x. Pn of x equal to these two equations somehow. These two equations. Pn of x, again I'm writing these two equations. Right? Why? Because I don't want I don't want only at x equal to xn. I want the equation for total positive or negative x-axis. So Pn of x equal to Pn naught plus total. I'm writing here. I want current now. So whenever if you want to find current, take current density, it will become easy for you to measure current now. So Jp diffusion equal to, this is the formula we have already discussed about this, minus q dp dou pn by dou x, minus q charge of hole, dp diffusion constant of hole, dou p by dou x, rate of change of holes with respect to x distance. So p becomes pn here. So minus q dp dou pn of x by dou x. So I have to differentiate this. If I differentiate this, it is constant. So it will become 0 plus Pn naught e power v by vt minus 1. It is constant because I am doing partial differentiation. E power minus x minus xn by Lp. I have to differentiate with respect to x now. I have to differentiate with respect to x. So e power minus x and e power minus x into this. If I differentiate, I will get its coefficient minus 1 by Lp. Minus 1 by Lp. So this minus will become
cancel. So it will become positive, minus of minus plus. So this is diffusion constant, diffusion for holes. Okay, current density of holes due to diffusion. So I am getting this equation. Okay, so Q dp Pn naught by Lp e power v by Vt minus 1 e power minus x minus xn by Lp. Similarly, if I do for holes, if I do for so electrons, so if I do for electrons n, I will get this equation. Okay. Similarly, so do this differentiation for this equation, you will get this equation. So what is total current? So this is current. Okay, this is current. So sorry, this is current density. This is current density. Okay. So current density means current per unit area. Current density J equal to current per area, current per unit area. Then what about current? Current density into area, current density into area. So multiply this equation with the area, you will get current. Okay, you will get current. So that's what I am doing now. So I am multiplying with current, multiplying with area A. Okay. So JP diffusion, this value and multiplied by A, I will get current IP diffusion. Similarly, if I multiply this equation with A, I will get current diffusion current due to electrons. This is diffusion current due to holes. And now, and now, keep in mind, at x equal to, so this is total current density with respect to x. Okay. So at x equal to xn, at x equal to xn, okay, because holes are diffusing from p side to n side now. Holes are moving from p side to n side now. So take holes current equation. So take holes current equation. Okay. So at x equal to xn, at x equal to xn, substitute x with xn. Substitute this x with xn. Okay, at x equal to xn. When x equal to xn gets cancelled. So 0, e power 0 by something, 0, e power minus 0, 1 by e power 0, e power 0 means 1, 1 by 1 means 1. So total this value will becomes 1. So I will get only with IP diffusion equal to this value. Similarly, for electrons are moving from n side to p side, so I need to find at this point, at x equal to minus xp, at x equal to minus xp, what will become? Minus xp plus xp, both will cancel, e power 0, 1. So I am with only this equation now. So this is become ion diffusion. So total current equal to summation of both currents, IP diffusion plus ion diffusion. Total current equal to IP diffusion at x equal to xn and ion diffusion at x equal to minus xp. So if I take this both into account, IP diffusion is this value, ion diffusion is this value. See here, Q D, sorry, e power v by Vt minus 1 is constant here and here also. So aq dp p naught by Lp plus aq dn np naught by Ln into e power v by Vt minus 1, if I take common. Okay, this is the current equation for diode. This is the current equation I for diode. This value I call it I naught. Okay, I call it I naught. What is I naught? Reverse saturation currents. I naught is here reverse current. Okay, the value of reverse current or leakage current is this much. I equal to I naught into e power v by Vt minus 1. Okay,
This is the current equation. This is all for today. అమ్మ మీకు అర్థమైందా current equation? I am taking this basic equation, and I am finding Pn and the value of C. So Pn naught. If I remember these two equations, then if you subtract these two equations, you will get the value of C. Okay, so you have to find the current for current at x equal to xn and x equal to minus xp, such that you will get some values. And now what you have to do is you have to uh, take current density into account to find current. Okay, such that the problem will become very simple. The equation will become very simple. Okay, is it okay for you? అర్థమైందా? లేకపోతే మళ్ళీ రేపు రివైజ్ చేయాలా? నాకు ఒక్కసారి రిప్లై ఇవ్వండి. అర్థమైంది సార్. Okay, any doubts? Okay, now this is all for today. Okay, right.